Hello everyone, welcome back to our class. In the last class we completed exercise 1D. Now in this class we will see the last concept from circles chapter. And circles chapter lo last concept very important, relative positions of two circles. Relative positions of two circles. ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది very important. డెఫినెట్గా board exam lo last section నుండి we will get one long question, and this also very important for MSET and JEE also. Relative positions of two circle, very important concept. So first one, say definition: a straight line L is said to be a common tangent to the circles S equals 0 and S dash equals 0 if it is a common if it is tangent to both S equals 0 and S dash equals to 0. ఏదైనా టాంజెంట్ కామన్ టాంజెంట్ ఆఫ్ టూ సర్కిల్స్ కావాలంటే, టూ సర్కిల్స్కి కామన్ టాంజెంట్ కావాలంటే ఇట్ ఈస్ ఎ టాంజెంట్ టు బోత్ టూ సర్కిల్స్. ఇట్ ఈస్ ఎ టాంజెంట్ టు బోత్ టూ సర్కిల్స్. టూ సర్కిల్స్ కామన్ టాంజెంట్ ఉందనుకోండి. సపోజ్ దిస్ ఇస్ ఎ టాంజెంట్ టు ఫస్ట్ సర్కిల్ అండ్ ఇట్ ఆల్సో టాంజెంట్ టు సెకండ్ సర్కిల్. ఇట్ ఆల్సో టాంజెంట్ టు ద సెకండ్ సర్కిల్. టూ సర్కిల్స్కి సేమ్ టాంజెంట్ ఉంటే దట్ టాంజెంట్ ఈజ్ కాల్డ్ కామన్ టాంజెంట్ టు టూ సర్కిల్స్. కామన్ టాంజెంట్ టు టూ సర్కిల్స్. దిస్ ఈజ్ కామన్ టాంజెంట్ టు టూ సర్కిల్స్. సపోజ్ దిస్ ఈజ్ S equals 0 and this is S dash equals to 0. This is a common tangent of two circles. ఓకేనా? కామన్ టాంజెంట్ టూ టైప్స్ ఉంటాయి మనకి. కామన్ టాంజెంట్స్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ డైరెక్ట్ కామన్ టాంజెంట్స్, ట్రాన్స్వర్స్ కామన్ టాంజెంట్. వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే మనకు ప్రాబ్లమ్ బేస్డ్ ఆన్ ఈ కామన్ టాంజెంట్స్ మీద వస్తుంది లాంగ్ క్వశ్చన్ అన్నది. డైరెక్ట్ కామన్ టాంజెంట్స్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ట్రాన్స్వర్స్ కామన్ టాంజెంట్. Let C1, C2 be the centers of R1. Let C1, C2 be the centers and R1, R2 be the radii of two circles S equals 0 and S dash equals 0. So we have two circles. First circle is S equals 0 and second circle is S dash equals to 0. This is S equals 0 and second one is S dash equals to 0. Let C1 be the center of first circle, C2 be the center of second circle. C1 is first circle center is C1. This is C2. C1, C2 are the centers and R1 is the radius of first circle and R2 be the radius of second circle. The pair of common tangents intersecting at a point on the line segment C1, C2, line segment C1, C2 is called transverse pair of common tangents. సో ఈ మోడల్లో సర్కిల్స్ ఉన్నాయనుకోండి, మనకి టాంజెంట్స్ డ్రా చేసుకోవచ్చు. సపోజ్ దిస్ ఇస్ లైన్ సెగ్మెంట్ C1, C2 జాయిన్ చేయండి. దిస్ ఇస్ లైన్ సెగ్మెంట్ C1, C2, ఈ లైన్ సెగ్మెంట్. ఓకేనా? పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ టూ టాంజెంట్స్ on the line segment C1, C2, those tangents are called transverse common tangents. అంటే టూ టాంజెంట్స్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ అనేది ఈ C1, C2 లైన్ మీద ఉంటే ఆ టాంజెంట్స్ ఏమంటామంటే ట్రాన్స్వర్స్ కామన్ టాంజెంట్స్. సో ట్రాన్స్వర్స్ కామన్ టాంజెంట్ ఈ మోడల్ చూడండి. ఇంటర్సెక్షన్ ఎలా ఉండాలి? ఇక్కడ ఉండి ఈ C1, C2 లైన్ మీద ఉండాలి. సపోజ్ దిస్ ఇస్ అ టాంజెంట్, దిస్ ఆల్సో టాంజెంట్. కామన్ టాంజెంట్ కదా, టూ సర్కిల్ టచ్ చేస్తుంది ఇది. సో దిస్ ఇస్ అ కామన్ టాంజెంట్ ఆఫ్ టూ సర్కిల్, అంటే ఈ సర్కిల్ టచ్ చేస్తూ వెళ్తుంది, ఈ సర్కిల్ టచ్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ అ కామన్ టాంజెంట్ అండ్ దిస్ ఆల్సో కామన్ టాంజెంట్. ఈ టూ సర్కిల్స్ ఇవ్వండి. దిస్ ఇస్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్. దిస్ ఇస్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ టూ టాంజెంట్స్. సో దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ లైస్ ఆన్ C1, C2. ఈ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఎక్కడ ఉంది? మనకి C1, C2 లైన్ మీద ఉంది. C1, C2 లైన్ సెగ్మెంట్. సో దీస్ టాంజెంట్స్ ఆర్ కాల్డ్ వాట్? ట్రాన్స్వర్స్ pair of common tangents or transverse common tangents. టూ టాంజెంట్స్ ఉన్నాయి కదా, ట్రాన్స్వర్స్ pair of common tangents అంటాం, or pair of transverse common tangents. ఓకేనా? Suppose this is these two tangents intersecting at point P. This point is called point of intersection of transverse common tangents is called internal center of similitude. ఇంటర్నల్ సెంటర్ ఆఫ్ సిమిలిట్యూడ్. అంటే ఈ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఉంది కదా P పాయింట్, ఈ P పాయింట్ ఏమంటామంటే ఇంటర్నల్ సెంటర్ ఆఫ్ సిమిలిట్యూడ్. ఇంటర్నల్ సెంటర్ ఆఫ్ సిమిలిట్యూడ్. సపోజ్ ఈ మోడల్లో ఉంటే మనకి ఇలా వస్తున్నాయి సర్కిల్స్, ట్రాన్స్వర్స్ కామన్ టాంజెంట్స్. సో
సింపుల్గా ట్రాన్స్వర్స్ కామన్ అంటే ఇంకొక అంటే జనరల్గా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు, ఆ ట్యాంజెంట్కి 2 సర్కిల్స్ ఆపోజిట్ సైడ్లో ఉండాలి. సపోజ్ ఇది ఒక ట్యాంజెంట్ కదా, సో దీనికి లెఫ్ట్ సైడ్ ఒక సర్కిల్ ఉంటుంది, రైట్ సైడ్ ఒక సర్కిల్. సో ఈ ట్యాంజెంట్కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఒకటి, రైట్ సైడ్ ఒకటి, అలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ట్రాన్స్వర్స్ కామన్ ఎలా ఉండాలంటే సర్కిల్స్ ఒకటి లెఫ్ట్కి ఉంటే ఇంకొకటి రైట్కి ఉండాలి. అవి ట్రాన్స్వర్స్ కామన్ టాంజెంట్స్. ఆర్ ఇంటర్సెక్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ కామన్ టాంజెంట్స్ లైన్స్ ఆన్ ద లైన్ C1 C2. ఆ లైన్ C1 C2 మధ్యలో ఉంటే C1 C2 లైన్ మీద ఎక్కడ ఉండొచ్చు, మన ఇష్టం, ఇక్కడ ఉండొచ్చు, ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు, కానీ ఇది C1 C2 లైన్ సెగ్మెంట్ మీదనే ఆ పాయింట్ ఉండాలి, ఆ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ అనేది. ఓకేనా? ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్వర్స్ పేర్ ఆఫ్ కామన్ టాంజెంట్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇంటర్నల్ సెంటర్ ఆఫ్ సిమిలిట్యూడ్. అంటే ఈ P పాయింట్ ఏంటి? ఇంటర్నల్ సెంటర్ ఆఫ్ సిమిలిట్యూడ్. సో వీ కెన్ ఫైండ్ P పాయింట్. మనం P పాయింట్ ఇంటర్నల్ సెంటర్ ఆఫ్ సిమిలిట్యూడ్ ఫైండ్ చేయొచ్చు. Internal center of similitude divides C1 C2 in the ratio R1:R2 internally. So by using section formula we can find P point. So this P point divides C1 C2 in the ratio, which ratio? R1:R2. So P divides C1 C2 in the ratio R1:R2 internally. And P point lies between the circles kada, so P divides internally. P divides C1 C2 internally. Okay na? So we can find internal center of similitude by using formula. Already first year నేర్చుకున్నాం. What is the formula? mx2 plus nx1 by m plus n. Section formula, comma my2 plus ny1 by m plus n. Here m is to n is P point is equals to mx2 plus nx1 by m plus n, comma my2 plus ny1 by m plus n, where R1:R2 is equals to m is to n. A ratio enti m is to n. R1:R2 is equals to m is to n. అంటే R1 ని m అనుకుంటాం, R2 ని n అనుకుంటాం. Here x1 y1 is the first center 1, x2 y2 is the center 2. Okay na? We can find internal center of similitude by using this formula. Next, the pair of direct common tangents. The pair of common tangents intersecting at a point not in C1 C2, not in line segment C1 C2, is called direct pair of common tangent. And a point of intersection anadi C1 C2 line segment మీద ఉండొద్దు అన్నట్టు. P should not lie in the line segment P1 C1 C2. Suppose this is circle, this is another circle. Okay na? So where are the common tangents? Wait, you can take common tangents. This is C1, center 1, center 2. So take common tangents like this. Exact రావట్లేదు, ఇలా వస్తుంది. So these are called direct common tangents. ఈ లైన్ C1 C2 లైన్ సెగ్మెంట్ ఏంటి? ఇది లైన్ సెగ్మెంట్. సో పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ లైన్ సెగ్మెంట్ C1 C2 మీద లేదన్నట్టు. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ లైస్ ఆన్ ద C1 C2, then it is called direct pair of common tangents. Direct pair of common tangent. అదే ఇంటర్సెక్షన్ అనేది లైన్ మీద ఉందనుకోండి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రాన్స్వర్స్ pair of common tangents. So this is called direct pair of common tangents. This point is called, suppose take it as Q, external center of similitude. Point of intersection, the point of intersection of direct pair of common tangents is called external center of similitude. This point is called external center of similitude. Point of intersection of direct common tangents. అంటే సర్కిల్ అవుట్ సైడ్లో ఇంటర్సెక్ట్ అవుతాయి కదా, అందుకే ఎక్స్టర్నల్ అంటాం మనం. ఎక్స్టర్నల్ బిట్వీన్ ద సర్కిల్స్ ఇంటర్సెక్ట్ అయితే ఇంటర్నల్. సర్కిల్స్ అవుట్ సైడ్ కదా, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ external point center of similitude. Same here also we can find external center of similitude by using one formula. Same, this Q point, point of intersection and external center of similitude, external center of similitude divide C1 C2, divide C1 C2 in the ratio, same ratio R1:R2, but externally. External center of similitude divides the line segment C1 C2, same ratio, in the ratio R1:R2,
బట్ ఎక్స్టర్నల్ అంటే సర్కిల్స్ అవుట్ సైడ్ కదా, అంటే క్యూ పాయింట్ అనేది C1 C2 ఎక్స్టర్నల్గా డివైడ్ చేస్తుంది అన్నట్టు, ఎక్స్టర్నల్. సో వీ కెన్ ఫైండ్ ఎక్స్టర్నల్ సెంటర్ ఆఫ్ సిమిలిట్యూడ్ బై యూజింగ్ ఫార్ములా. ఎక్స్టర్నల్ అంటే మనకి ఒక సేమ్ ఫార్ములా ఉంటుంది, సైన్ చేంజ్ ఉంటుంది. mx2 ప్లస్లో మైనస్ ఉంటుంది. mx2 సపోజ్ q ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్టర్నల్ సెంటర్ ఆఫ్ సిమిలిట్యూడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు mx2 మైనస్ nx1 బై m మైనస్ n comma my2 minus ny1 by m minus n. This is a external center of similitude. Here mn is a ratio, m1 is r1 is to r2 is equals to m is to n, and m is to n ni r1 is to r2 అనుకుంటాం. And x1 y1 is center c1, x2 y2 is a center c2. So this is called direct pair of common tangents. సింపుల్, డైరెక్ట్ పేర్ ఆఫ్ కామన్ టాంజెంట్స్ అంటే ఆ కామన్ టాంజెంట్కి సర్కిల్ సేమ్ సైడ్లో ఉన్నాయి, 2 circles లైస్ ఆన్ ద సేమ్ సైడ్ ఆఫ్ ద టాంజెంట్. ఈ టాంజెంట్ సపోజ్ ఈ టాంజెంట్ ఉంది కదా, దీనికి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నాయి 2 circles, సో దిస్ ఇస్ డైరెక్ట్ పేర్ ఆఫ్ కామన్ టాంజెంట్. ఈ టాంజెంట్కి రైట్ సైడ్ ఉన్నాయి 2 circles లైస్ ఆన్ ద సేమ్ సైడ్. డైరెక్ట్ కామన్ టాంజెంట్ సర్కిల్స్ ఎలా ఉంటాయి, సేమ్ సైడ్లో ఉంటే దట్ టాంజెంట్ ఈస్ కాల్డ్ డైరెక్ట్ కామన్ టాంజెంట్. ఇఫ్ ద లైస్ ఆన్ ఆపోజిట్ సైడ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రాన్స్వర్స్ కామన్ టాంజెంట్. సపోజ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. See this is which type of tangent? This is a common tangent of 2 circles, but which type? Transverse common tangent or a direct common tangent? Yes, 2 circles lie on the opposite side of the tangent, therefore it is a transverse common tangent. Transverse common tangent. Now we will check the relative positions of 2 circles. అంటే 2 circles position ఎలా ఉండొచ్చు, ఓకేనా? Let C1, C2 be the centers and R1, R2 be the radii of 2 circles S equals 0 and S dash equals 0. So C1 is the center of S equals 0 and R1 is the center of S equals 0. Sorry, R1 is the radius of S equals 0. C2 is the center of S dash equals 0 and R2 is the radius of S dash equals to 0. టోటల్గా మనకి 5 కేసెస్ ఉంటాయి, అంటే ఎన్ని వేలో పాసిబుల్ అయితే చెక్ చేసుకుందాం. టోటల్ వీ హ్యావ్ 5 కేసెస్. Case 1. So this is a distance between C1 and C2. C1 is the center of first circle, C2 is the center of second circle. If C1 C2 greater than R1 plus R2, C1 C2 అనేది C1 C2 అంటే distance between C1 C2. C1 C2 ఫైండ్ చేయాలంటే we have to apply distance formula, distance between two centers. If C1 C2 is greater than R1 plus R2, radius ఫైండ్ చేయాలి, ఫస్ట్ సర్కిల్ రేడియస్ ఫైండ్ చేయాలి, సెకండ్ సర్కిల్ రేడియస్ ఫైండ్ చేయాలి, అండ్ C1 C2 ఫైండ్ చేయాలి. ఆ C1 C2 వాల్యూ అనేది గ్రేటర్ దెన్ R1 plus R2 ఉందనుకోండి, దెన్ 2 circles do not touch or do not intersect each other అంటే ఈ మోడల్ వస్తుంది మనకి. ఇది C1 C2 ఇక్కడ నుండి ఇంతవరకు, అంటే R1 అంటే ఎక్కడ వస్తుంది, ఇది R1, ఇది రేడియస్ 1, సో ఇది రేడియస్ 2. అంటే R1 plus R2 యాడ్ చేస్తే C1 C2 రావట్లేదు కదా, లెస్ దెన్ C1 C2 వస్తుంది కదా. సో ఇది ఫస్ట్ కేసు అన్నట్టు. C1 C2 అంటే C1 అంటే ఇక్కడ నుండి ఇంతవరకు, దట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ R1 plus R2. C1 C2 is greater than R1 plus R2. So in this case 2 circles do not touch each other, do not intersect each other, ఒకదానికొకటి దూరంగా ఉంటాయి, ఓకేనా? In this case we can draw 4 tangents total. 4 tangents. These two tangents are transverse common tangents. 2 transverse common tangents. These 2 tangents intersecting at P point, internal center of similitude. And we can draw 2 more tangents. This is called direct common tangent. These 2 tangents also intersecting at the point external center of similitude. ఓకేనా? ఈ C1 C2 గ్రేటర్ దెన్ R1 plus R2 కేసులో వీ కెన్ డ్రా టోటల్ 4 tangents పాసిబుల్ అవుతాయి, 4 tangents. 2 ఏంటి, 2 ఆర్ డైరెక్ట్ కామన్ టాంజెంట్స్, ఇవి డైరెక్ట్ కామన్ టాంజెంట్స్ ఈ 2. ఈ 2 ఏంటి, ట్రాన్స్వర్స్ కామన్ టాంజెంట్, 2 డైరెక్ట్ కామన్ టాంజెంట్స్ అండ్ 2 ట్రాన్స్వర్స్ కామన్ టాంజెంట్. టోటల్ టాంజెంట్స్ ఆర్ 4 in this case if C1 C2 greater than R1 plus R2. ఓకేనా? నౌ సెకండ్ వన్, ఇఫ్ వెయిట్ దీంట్లో ఇంకో కండిషన్ ఉంటుంది. ఇది ఏంటి, ఒక సర్కిల్ చిన్నగా ఉంది, ఒక సర్కిల్ పెద్దగా ఉంది కదా. సో ఇది R1 not equals to R2 కండిషన్. R1 not equals to R2. సపోజ్
ఇఫ్ టూ సర్కిల్స్ ఆర్ విత్ సేమ్ రేడి, రెండు సర్కిల్ కూడా రేడియస్ సేమ్ ఉందనుకోండి, అంటే డయాగ్రామ్ ఇలా వస్తుంది. రేడియస్ సేమ్ వస్తుందంటే సో we will get total 4 tangents. 2 are external internal similitude, 2 are transverse common tangents, 2 are direct common tangents. కానీ ఇక్కడ ఈ డైరెక్ట్ కామన్ టెంజెంట్స్లో దిస్ డైరెక్ట్ కామన్ టాంజెంట్ ఈజ్ ప్యారలల్ టు C1 C2. ఈ కేసులో ఏంటంటే ఈ డైరెక్ట్ కామన్ టాంజెంట్ అనేది ఈ C1 C2కు డెఫినెట్గా ప్యారలల్గా ఉంటుంది. డైరెక్ట్ కామన్ టాంజెంట్ ఈజ్ ప్యారలల్ టు ద లైన్ సెగ్మెంట్ C1 C2. ఓకేనా? ఈ R1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు R2 కేసు. ఇది R1 రేడియస్, 2 రేడియస్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్. హియర్ ఈక్వల్ కేస్. నెక్స్ట్ కేస్ 2. If C1 C2 is equals to R1 plus R2, C1 C2 is equals to R1 plus R2. C1 C2 is equals to R1 plus R2. ఇది కేస్. C1 C2 is equals to R1 plus R2. టూ సర్కిల్స్ ఎలా ఉన్నాయి? టచ్ అవుతున్నాయి ఎక్స్టర్నల్లీ, అవుట్ సైడ్ టచ్ అవుతున్నాయి. రెండు సర్కిల్ ఎక్స్టర్నల్ టచ్ అవుతున్నాయి. If C1 C2 is equals to R1 plus R2, then two circles touch each other externally. External అంటే సర్కిల్స్ అవుట్ సైడ్ టచ్ అవుతున్నాయి అంటూ, ఇన్సైడ్ ద సర్కిల్ కాదు, అవుట్ సైడ్ ద సర్కిల్. ఓకేనా? ఇఫ్ C1 C2 is equals to R1 plus R2, then two circles touch each other externally. So in this case we will get how many tangents? So at this point of contact we can draw the one tangent, common tangent, and we can draw direct common tangents also. సో ఎన్ని పాసిబుల్ అవుతాయి ఈ కేసులో టాంజెంట్స్? ఒకటి ట్రాన్స్వర్స్ కామన్ టాంజెంట్, 2 డైరెక్ట్ కామన్ టాంజెంట్స్. సో నంబర్ ఆఫ్ కామన్ టాంజెంట్స్ ఆర్ 3 ఇన్ దిస్ కేస్. ఇఫ్ C1 C2 is equals to R1 plus R2, then number of common tangents are 3. ఓకేనా? Now case 3. If modulus R1 minus R2 less than C1 C2 less than R1 plus R2, then two circles intersect in two distinct points. ఈ కేస్ కండిషన్ ఏంటి మనకి? R1 minus R2 less than C1 C2 less than R1 plus R2. Then two circles intersect in two distinct points. In this case, here two circles are intersecting at 2 points. In this case, so we cannot draw the transverse common tangent. Transverse common tangent draw చేయలేము వాటికి. ఓకేనా? సో we can draw only direct common tangents. We can draw only this is direct common tangent, this also direct common tangent. So in this case we can draw only two direct common tangents. So in this case number of tangents are 2. So ఈ కేసులో ఏంటి tangents ఏంటి మనకి? 2. So this is center C1, this is C2. So modulus R1 minus R2 less than C1 C2 less than R1 plus R2. Next case 4. If C1 C2 is equals to R1 modulus R1 minus R2, then two circles touch each other internally. Two circles are touch each other internally. ఈ మోడల్లో two circles are touch internally. In this case, so this is C1 center of first circle, this is C2 center of second circle. C1 C2 is equals to what? Modulus R1 minus R2. అంటే ఈ టోటల్ రేడియస్ R1 నుండి ఇది R2 మైనస్ చేస్తే ఇది వస్తుంది మనకి. C1 C2 is equals to modulus R1 minus R2. So in this case we cannot draw the direct common tangent. We cannot draw transverse common tangent. So number of tangents possible are we can draw only one tangent. అది tangent. That is tangent to both the circles. Any tangents possible అవుతాయి? One tangent. ఓకేనా? Now last case. If C1 C2 less than R1 minus R2, then one circle lies entirely in the interior of the other circle. Which condition? C1 C2 less than R1 minus R2 ఉందనుకోండి, ఏంటి? one circle lies entirely in the interior of the other circle అంటే ఈ మోడల్లో ఉంటుంది. So we cannot draw tangents to common tangents to both the circles. ఆ టూ సర్కిల్స్ కి కామన్ టాంజెంట్ డ్రా చేయలేం ఈ కేసులో. ఓకేనా? సో నంబర్ ఆఫ్ టాంజెంట్స్ ఆర్ 0 ఇన్ దిస్ కేస్. ద నంబర్ ఆఫ్ కామన్ టాంజెంట్స్ ఆర్ 0. ఈ 5 కేసెస్ పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకోండి, ఎందుకంటే మనం ఈ డయాగ్రామ్ డిపెండెంట్ కండిషన్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాలి.
అంటే కండిషన్స్ ఈ C1 C2 గ్రేటర్ దాన్ R1 ప్లస్ R2 అంటే సర్కిల్స్ ఆర్ అవే ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్ అంటే దూరం ఇంటర్సెక్ట్ అవ్వవు టచ్ అవ్వవు ఫస్ట్ కేస్. ఓకేనా. సెకండ్ కేస్ ఫార్వర్డ్ C1 C2 is equals to R1 plus R2 circles are touch each other at one point. Number of tangents 3. ఫస్ట్ కేసులో నెంబర్ ఆఫ్ టాంజెంట్స్ 4, సెకండ్ కేసులో నెంబర్ ఆఫ్ టాంజెంట్స్ 3. థర్డ్ కేసులో మోడలస్ R1 minus R2 less than C1 C2 less than R1 plus R2, number of tangents are 2, only direct common tangents. Case 4, so modulus C1 C2 is equals to modulus R1 minus R2, number of tangents are 1, that is direct common tangent. Last case C1 C2 greater than less than modulus R1 minus R2, number of tangents are 0. అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఎలా అడుగుతారంటే మనకి ఎంసెట్లో కూడా పాసిబుల్ నెంబర్ ఆఫ్ కామన్ టాంజెంట్స్, పాసిబుల్ నెంబర్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ కామన్ టాంజెంట్స్, పాసిబుల్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్స్వర్స్ కామన్ టాంజెంట్, ఆల్ పాసిబుల్ కామన్ టాంజెంట్స్. అంటే ఈ కండిషన్స్ మళ్ళీ ఇఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ టాంజెంట్స్ ఆర్ 4 విచ్ కండిషన్ ఇస్ సూటబుల్ అడుగుతాడు. అంటే కండిషన్ గుర్తున్నారు మనకి ఈ కండిషన్స్ C1 C2 గ్రేటర్ R1 ప్లస్ R2 పక్కన డయాగ్రామ్ గుర్తుంటే ఇంకా బాగుంటుంది. ఓకేనా. వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా, the combined equation of the pair of tangents drawn from an external point P of x1 y1 to the circle S equals 0 is S into S11 is equals to S1 square. So combined equation of pair of tangents from external point, suppose this is a circle S equals 0, take any point P of x1 y1 outside, suppose this is P point, P of x1 y1. So from this P point we can draw two tangents to the circle, two tangents రాయొచ్చు. These are pair of tangents. So ఈ two tangents combined equation ఏంటంటే ఈక్వేషన్ S into S11 is equals to S1 square. Equation of pair of tangents, equation of pair of tangents is S into S11 is equals to S1 square. This is very very important formula. Now we will start exercise 1A. exercise 1 స్టార్ట్ చేసే ముందు డెఫినెట్గా ఈ కండి కేసెస్ అని నేర్చుకోండి. కేస్ 1, కేస్ 2, కేస్ 3, కేస్ 4, కేస్ 5 ఆ పర్ఫెక్ట్ వచ్చినాయనుకోండి ఎక్సర్సైజ్ 1 ఈజీ అవుతుంది. ఓకేనా. నౌ ఎక్సర్సైజ్ 1 సెక్షన్ 1 ఫస్ట్ ప్రాబ్లం, డిస్కస్ ద రిలేటివ్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ పేర్ ఆఫ్ సర్కిల్స్. డిస్కస్ ద రిలేటివ్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ పేర్ ఆఫ్ సర్కిల్స్. ఐ విల్ డూ ఫస్ట్ వన్. What is first one? Given circle x square plus y square minus 4x minus 6y minus 12 equals 0 and x square plus y square plus 6x plus 18y plus 26 equals to 0. First center find cheyandi from each circle. What is the given circle? X square plus y square minus 4x minus 6y minus 12 equals 0. Take it as equation number 1. And second equation, x square plus y square plus 6x plus 18y plus 26 equals to 0. Take it as equation 2. From one equation 1 నుండి సెంటర్ ఫైండ్ చేద్దాం. వాట్ ఈస్ ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్? 2g. 2g is equals to minus 4, 2f is equals to minus 6, c is equals to minus 12. From equation number 1, so g is equals to minus 4 by 2, 2 1s are 2 2s are minus 2, f is equals to minus 6 by 2, 2 1s are 2 3s are minus 3, c is equals to minus 12. So center 1 ఏమవుతుంది? c1 is equals to, c1 ఏంటి? center 1 minus g comma minus f is equals to, what is g value? minus 2 కదా, minus g అంటే plus 2 అవుతుంది, minus f is equals to minus 3, minus f అంటే plus 3 అవుతుంది. center 1 is equals to, c1 is equals to 2,3. c1 డైరెక్ట్ రాద్దాం c1 అని. c1 అంటే సెంటర్ 1, c1 minus g comma minus f 2,3. Now from equation 2 find center. What is 2g? 2g is equals to 6, 2f is equals to y coefficient 18 and c is equals to 26. ఓకేనా. g is equals to ఏంటి? 6 by 2 అంటే 3 అవుతుంది. f is equals to 18 by 2, 18 by 2 అంటే 9 అవుతుంది. And center c2 is equals to what? minus g comma minus f, minus c ఏంటి? minus 3, f is equals to 9 కదా, minus f అంటే minus 9. c1 2,3, c2 minus 3, minus 9. సో రిలేటివ్ పొజిషన్ అంటే ఫస్ట్ మనం సెంటర్ ఫస్ట్ సర్కిల్ నుండి సెంటర్ ఫైండ్ చేయాలి అండ్ సెకండ్ సర్కిల్ నుండి కూడా సెంటర్ ఫైండ్ చేయాలి.
Then find radius of the C1 radius. What is the radius from first circle? R1 is equals to, radius find cheyandi, R1 is equals to, what is the formula? G square plus F square minus C. Radius is equals to G square plus F square minus C. So G ante what? From center, from first circle, G is equals to minus 2. Minus 2 square plus F is equals to minus 3. Minus 3 square. C is equals to minus 12. C value ante minus 12. Ante 2 square ante 4. 3 square ante 9 plus 12. 4 plus 9 plus 12, 25. Under root 25. Under root 25 is equals to 5. R1 is equals to 5. Okay na? Next R2 find cheyali from second circle. R2 is equals to, direct rather find cheyadam, G square. G is equals to 3. So from second circle plus F square. F is equals to 9. Minus C. C is equals to SF26. 3 square 9. 9 9 is 81 minus 26. 90 minus 26. 90 minus 26 is equals to 90 minus 64. Under root 64 ante 8 vastundi. Radius 2 is equals to 8. Radius 1 is equals to 5. Now find C1 C2. C1 C2 ante C1 is equals to what? C1 2, 3, center 1, center of first circle, and C2 is equals to minus 3, minus 9. Minus 3, minus 9. Now find C1 C2, distance between C1 and C2. C1 C2 is equals to, what is the formula? Take this as x1 y1, x2, second point as x2 y2. So what is the distance formula? x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, minus 3 minus 2 whole square plus minus 9 minus 3 whole square. So minus 3 minus 2 minus 5 square plus minus 9 minus 3 minus 12 square under root. Minus 5 square ante 25, 12 square ante 144. 25 plus 144, 169 under root 169. Under root 169 అంటే ఎంత వస్తుంది? 13 స్క్వేర్ అంటే 13. C1 C2 is equals to 13. నౌ మన కేసెస్ గుర్తు రావాలి. అంటే కండిషన్ ఏంటి? ఫస్ట్ కేసు ఏంటి? C1 C2 is equals to C1 C2 గ్రేటర్ దెన్ R1 ప్లస్ R2 అవుతుందా? సో ఫస్ట్ R1 ప్లస్ R2 చెక్ చేసుకోండి. ఎంత అవుతుంది? C1 C2 ఏంటి? 13. R1 ప్లస్ R2 వాల్యూ, R1 ప్లస్ R2 5 ప్లస్ 8 13. C1 C2 is equals to R1 ప్లస్ R2 వస్తుంది. C1 C2 అంటే మనం చెక్ చేసుకోవాల్సిందే. అంటే మనం జనరల్గా R1 ప్లస్ R2 ఇట్లా సపోజ్ ఇక్కడ 4 ఉందనుకోండి, 4 ప్లస్ 8 12. సో C1 C2 గ్రేటర్ దెన్ 12, ఆ కండిషన్ అప్లై చేసుకోవాలి. సో హియర్ C1 C2 వాల్యూ 13, R1 ప్లస్ R2 వాల్యూ 13. దేర్ఫోర్ C1 C2 R1 ప్లస్ R2 is equals to what? 13. C1 C2 is equals to R1 plus R2. Which case? Case 1 or case 2? Case 2, very good. If C1 C2 is equals to R1 plus R2, then two circles touch each other externally. Therefore, two circles touch each other. వాటి పొజిషన్ రాయాలి. అంటే బై ఆ కండిషన్ నుండి మనం పొజిషన్ రాస్తాం అంతే. C1 C2 కోసం R1 ప్లస్ R2 గ్రేటర్ దెన్ R1 ప్లస్ R2 ఆ కేసెస్ అన్ని చెక్ చేసుకుంటే ఏది సూటబుల్ అయితే ఆ కండిషన్ రాస్తాం మనం. టూ సర్కిల్స్ టచ్ ఈచ్ అదర్ ఎక్స్టర్నల్లీ. టూ సర్కిల్స్ టచ్ ఈచ్ అదర్ ఎక్స్టర్నల్లీ అంటే సర్కిల్స్ ఎలా ఉంటాయి మనకి? ఈ ఫామ్లో ఉంటాయి. రఫ్గా రాసిన ఇలా ఉంటాయి. ఇది ఫస్ట్ సర్కిల్, ఇది C1 C2. ఇది రేడియస్ ఏంటి? 8 ఒకటి, ఇది 5, ఇది 8. అంటే 5 ప్లస్ 8 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు C1 C2. ఓకేనా? ఇది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సొల్యూషన్. రిలేటివ్ పొజిషన్ అంటే మీరు ఫస్ట్ సర్కిల్ ఉంటే సెంటర్ 1 ఫైండ్ చేయండి, సెకండ్ సర్కిల్ ఉంటే సెంటర్ 2, నెక్స్ట్ రేడియస్ 1 ఫైండ్ చేయండి, రేడియస్ 2 ఫైండ్ చేయండి. నెక్స్ట్ C1 C2 డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ C1 C2. తర్వాత చెక్ చేసుకోండి ఏ కేసు సెట్ అవుతుంది వీటికి. కేస్ 1, కేస్ 2, కేస్ 3. ఏ కేసు మనకేంటి? C1 C2 వాల్యూ 13 ఉంది, C1 ప్లస్ యాడ్ చేస్తే కూడా 13 వస్తుంది. సో C1 C2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ R1 ప్లస్ R2. దేర్ఫోర్
కేస్ 2 ఫ్రమ్ కేస్ 2 2 సర్కిల్స్ టచ్ ఈచ్ అదర్ ఎక్స్టర్నల్ ఇది రాయాలి డెఫినెట్గా. వాటి పొజిషన్ ఎలా ఉందంటే ఈ 2 సర్కిల్స్ ఇలా ఎక్స్టర్నల్ టచ్ అవుతున్నాయి, అదే వాటి పొజిషన్. ఓకేనా. సో ఈ ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో రిమైనింగ్ 3 ఉన్నాయి, టోటల్ 4 ఉంటాయి. ఇది ఫస్ట్ వన్. రిమైనింగ్ 3 మీరు హోంవర్క్ చేయండి, ఈజీ. ఓకేనా. నౌ సెకండ్ వన్, ఫైండ్ ద నంబర్ ఆఫ్ పాసిబుల్ కామన్ టాంజెంట్స్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సర్కిల్స్. అంటే ఈ గివెన్ సర్కిల్స్కి ఎన్ని టాంజెంట్స్ పాసిబుల్ అవుతాయి అది రాయాలి మనం. సో నంబర్ ఆఫ్ పాసిబుల్ టాంజెంట్స్ అంటే కూడా ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు చెక్ రిలేటివ్ పొజిషన్ ఆఫ్ సర్కిల్స్. ఆ సర్కిల్స్ ఎలా ఉన్నో చెక్ చేసుకోవాలి మనం. సో సేమ్ యాజ్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్, టేక్ దిస్ యాజ్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1, ఇట్ యాజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. ఫ్రమ్ సర్కిల్ 1 ఫైండ్ సెంటర్ 1 ఫైండ్ చేయండి ఫస్ట్ సర్కిల్కి. సేమ్ దీన్ని కూడా సెంటర్ ఫైండ్ చేయండి. సో ఫ్రమ్ 1 implies 2g is equals to 6 and 2f is equals to 6. What is c is equals to 14. అంటే g is equals to ఏమవుతుంది 6/2. 6/2 అంటే 3 and f is equals to 6/2. This also equals to 3. Next, what is the center? c1 is equals to minus g minus f is equals to g is equals 3 కదా. సో మైనస్ g అంటే minus 3, f is equals 3, minus f also equals to minus 3. c1 is equals to minus 3, minus 3. Next, from equation 2 implies 2g is equals to minus 2, 2g is equals to minus 2, 2f is equals to 4, minus 4. So g is equals to ఏంటి minus 2/2. So 2 ones are 2 1 gets cancelled, minus 1. f is equals to minus 4/2, 2 ones are 2 2s are minus 2, and c is equals to constant minus 4. c is equals to minus 4. So ct is equals to ఏమవుతుంది center 2, c2 minus g minus f. This implies g is equals to minus 1 కదా, minus g అంటే plus 1, minus f is equals to minus 2, minus f is equals to plus 2. This c2 is equals to 1, 2, c1 is equals to minus 3, minus 3. Now find radius 1, r1 is equals to under root of g square. g అంటే ఏంటి 3 square plus f square, 3 square minus c is equals to 14 is equals to 9 plus 9 minus 14. 9 plus 9 18 minus 14 అంటే root 4 వస్తుంది. root 4 is equals to 2. r1 is equals to 2. r1 is equals to 2. Next, find r2, radius 2. r2 is equals to same g square plus f square minus c. So what is g value? g is equals to minus 1 square plus f square, f is equals to minus 2 square minus c is equals to, from second equation kada, minus 4 అంటే minus of minus 4 is equals to 1 square 1 plus 4 plus 4. 1 plus 4 plus 4 అంటే root 9 is equals to 3 అంటే r2 value ఏంటి 3. r2 is equals to 3. Now find c1 c2. What is c1? c1 is equals to minus 3, minus 3, minus 3. c2 is equals to 1, 2. c2 is equals to 1, 2. Now find c1 c2. Take this as x1, this as y1, this as x2, this as y2. c1 c2 is equals to x2 minus x1 whole square, 1 minus of minus 3 whole square plus y2 minus y1 whole square, 2 minus of minus 3 whole square under root. So minus into minus plus, 1 plus 3 whole square plus 2 plus 3 whole square under root. 1 plus 3 అంటే 4 square. For 2 plus 3 అంటే 5 square. So 4 square అంటే 16 plus 5 square అంటే 25. మిస్టేక్ ఏం అవ్వలే కదా. 1 plus 3 whole square, 2 plus 3 whole square, center 1, 2, center minus 3, minus 3, 1, 2, right. So 16 plus 25 అంటే root 40, 41, root 41. Root 41. c1 c2 is equals to root 41. Root 41 అంటే, so what is r1 value? r1 is equals to 2, r2 is equals to 3. r1 is equals to 2, r2 is equals to 3. Root 41 అంటే more than 6 అవుతుంది. 6 square 36 కదా, అంటే root 41 అంటే 6 point something వస్తుంది. 6 point something. But what is r1 plus r2? r1 plus r2 is equals to
2 plus 3. 2 plus 3 is equals to 5. So C1 C2 value ఏంటి greater than 6 point something వస్తుంది. ఎందుకంటే 41 కదా, 6 square అంటే 36 above ఉంది కదా, అంటే 6 point something వస్తుంది. సో it is 5. సో C1 6 point something కదా, సో 6 greater than 5 కదా, therefore C1 C2 is greater than R1 plus R2. రూట్ 41 వాల్యూ అనేది above 6 ఉంటుంది. సో R1 plus R2 is 5. Therefore, C1 C2 is greater than R1 plus R2. Therefore, C1 C2 is greater than R1 plus R2. Which case? Case 1. In this case, two circles do not touch or do not intersect each other. Therefore, two circles do not touch each other. Do not touch and do not intersect each other. Do not intersect each other. Therefore, how many tangents are possible? 4 tangents are possible. Therefore, number of possible tangents are 4. Number of first case lo possible tangents are case 1. Tangents are 4. Number of possible tangents are 4. అంటే ఇలా వస్తుంది. ఇది do not touch, do not intersect. అంటే ఇదొక టాంజెంట్ ట్రాన్స్వర్స్, ఇదొక టాంజెంట్ వస్తుంది, ఎగ్జాక్ట్ ఇట్లా వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇదొక టాంజెంట్, డైరెక్ట్ కామన్ టాంజెంట్, ఇక్కడ ఒక టాంజెంట్. టోటల్ 4 టాంజెంట్స్ ఆర్ పాసిబుల్. సేమ్ సెకండ్ క్వశ్చన్లో కూడా టోటల్ రిమైనింగ్ 3 or 4 సమ్స్ ఉంటాయి, అవి హోంవర్క్ చేయండి. అండ్ సేమ్ మోడల్ చేయాలి. ఫస్ట్ C1 ఫైండ్ చేయాలి, C2 ఫైండ్ చేయాలి, R1 R2 C1 C2. మన కేసెస్ ఉన్నాయి కదా, కేస్ 1 నుండి 5 వరకు. ఏ కేస్ సూటబుల్ అయితే ఆ కేసు రాయండి. సో ఆ కేసు బట్టి మనం నెంబర్ ఆఫ్ టాంజెంట్స్ రాయాలి. ఓకేనా? నౌ థర్డ్ క్వశ్చన్. ఫైండ్ ద ఇంటర్నల్ సెంటర్ ఆఫ్ సిమిలిట్యూడ్ ఫర్ ద సర్కిల్స్ x² + y² plus xx plus minus 2y plus 1 equals 0 and x² plus y² minus 2x minus 6y plus 9 equals to 0. We have to find the internal center of similitude. Internal center of similitude. Take given circles x² plus y² plus 6x minus 2y plus 1 is equals to 0. Take it as equation number 1. And second circle x² plus y² minus 2x minus 6y plus 9 is equals to 0. Take it as equation number 2. Same from circle 1 నుండి center find చేయండి. From 1 implies 2g is equals to 6, 2f is equals to minus 2 and c is equals to 1 and g is equals to ఏమవుతుంది 6/2. 2 1s are 2 3s are, g is equals to 3. f is equals to minus 2/2. 2 1s are 2 1s are minus 1. c is equals to 1. ఓకేనా? సెంటర్ ఏమవుతుంది, సెంటర్ 1 is equals to c1 is equals to minus g minus f is equals to g is equals 3 కదా, minus g అంటే minus 3, f is equals to minus 1 minus f is equals to plus 1. Center 1. Next from equation 2 find 2g values. 2g is equals to minus 2, 2f is equals to minus 6 and c is equals to 9. g is equals to ఏంటి minus 2/2 is equals to minus 1. f is equals to minus 6/2 is equals to minus 3. 2 1s are 2 3s are. So center 2g2 is equals to minus g minus f is equals to g value minus 1 కదా, minus g అంటే plus 1, f is equals to minus 3 minus f is equals to plus 3. ఇది సెంటర్. Let's find radius 1 find చేయండి. r1 is equals to g² plus f² minus g అంటే 3² plus f² minus 1² minus c is equals to 1 is equals to 9 plus 1 minus 1 అంటే రూట్ 9 అంటే 3 వస్తుంది, ప్లస్ 1 minus 1 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. r1 is equals to 3. నెక్స్ట్ ఫైండ్ r2 is equals to root over g² radius 2 minus 1² plus f² minus 3² c is equals to 9 minus 9 అంటే ఏమొస్తుంది 1 plus 9 minus 9
ప్లస్ 9 మైనస్ అండ్ క్యాన్సిల్ అయ్యి రూట్ 1 వస్తుంది. రూట్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. సో R2. R1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3. R2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. రైట్. We have to find internal center of similitude. Internal center of similitude అంటే పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్వర్స్ కామన్ టాంజెంట్స్. పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్వర్స్ కామన్ టాంజెంట్, ఈ పాయింట్ ఫైండ్ చేయాలి మనం. ఓకేనా? టేక్ దట్ యాజ్ P పాయింట్. దిస్ ఇస్ C1 సెంటర్, C2 సెంటర్. సో లైన్ C1 C2 రైట్. అండ్ C1 ఏంటి మనకి సెంటర్ ఇక్కడ రాద్దాం. C1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏంటి పాయింట్ -3, 1. C2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సెంటర్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1, 3. వాట్ ఈస్ ద రేడియస్? సో internal center of similitude divides C1 C2 in the ratio R1 is to R2. R1 is to R2. So what is R1? R1 is to R2 is equals to, what is R1? 3. 3 is to 1. 3 is to 1. So we can take this as M is to N kuda iskovachu. Okay na? Internal center of similitude P is equals to, so let P be the internal center of similitude. Internal center of similitude. Internal center of similitude. Let P be the internal center of similitude. So what is the formula? P is equals to mx2 plus nx1 by m plus n, comma my2 plus ny1 by m plus n. mx2 plus nx1 by m plus n, comma my2 plus ny1 by m plus n. Take this as x1 y1, x1 y1. This as x2 y2. This as m is to n. ఇది m అనుకోండి, ఇది n అనుకోండి, మన కన్వెంట్ కోసం. ఓకేనా? ఈ ఫార్ములా అప్లై చేస్తున్నాం కదా. సో p is equals to what? mx2. m వాల్యూ ఏంటి? 3 into x2 వాల్యూ 1 plus nx1, n వాల్యూ 1, x1 వాల్యూ -3 by m plus n. m అంటే 3 plus 1, comma my2, m అంటే 3 కదా, y2 వాల్యూ 3 plus ny1, 1 into y1 value 1 by 3 plus 1 is equals to 3 1s are 3 plus into -3 by 3 plus 1 4, 3 3s are 9 plus 1 by 3 plus 1 4. 3 minus 3 0 కదా, so 0 by 4 అంటే 0 వస్తుంది. 9 plus 1 10 by 4 is equals to 0, 2 2s are 2 5s are 5 by 2. This is the internal center of similitude. Internal center of similitude is 0, 5 by 2. Therefore, internal center of similitude. Internal center of similitude is internal center of similitude is 0, 5 by 2. 0, 5 by 2. So to find internal center of similitude, we have to find C1, C2, R1, R2. After that, we have to apply section formula. In first year, we have learned this formula: mx2 plus nx1 by m plus n, my2 plus ny1 by m plus n. Next, fourth question. We have to find external center of similitude. External center of similitude. External అంటే same formula, but ఫోర్త్ క్వశ్చన్లో ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది కదా, మైనస్ తీసుకోండి, ఇక్కడ మైనస్ తీసుకోవాలి, ఇక్కడ మైనస్. ఓకేనా? ఎక్స్టర్నల్ అంటే ఫార్ములాలో కొన్ని డిఫరెంట్ రావాలి. ఏం సైన్ చేంజ్ చేసుకోవాలి. mx2 మైనస్ nx1 వస్తుంది. mx2 మైనస్ nx1 బై m మైనస్ n, my2 మైనస్ ny1 బై m మైనస్ n. ఓకేనా? ఫోర్త్ క్వశ్చన్ హోంవర్క్ చేయండి.